মানে খারাপ পজিশনে শোয়েছে মানে ବେକରୁ ପେନ୍ଟା ତଳକୁ ହେଇଯାଉଛି। ଓକେ ଓକେ। ଏବେ ନର୍ମାଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ପୁଣି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ଅଧିକ ପେନ୍ ହେଉଛି। ମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟିଫନେସ୍ ରହୁଛି ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ହାତ ଉପରେ ଶୋଇଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ହେଇପାରେ। କ'ଣ କଲା ମାନେ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ଡେ କ'ଣ କଲେ ବେଶୀ ପେନ୍? କିଛି ତ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ମାନେ ଲାଇକ୍ ଇଭିନିଂରେ ପେନ୍ ହୁଏ ନା ରାତିରେ ଏମିତି କ'ଣ? ଇଭିନିଂରେ ବି ପେନ୍ ହୁଏ ଆଉ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ବି ପେନ୍ ହୁଏ। ଏଇଟା ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଜଣା ପଡ଼ୁନି କିଛି ହେଇଛି। ତାପରେ ଇଭିନିଂ ହେଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଧୀରେ ଧୀରେ। ନେକ୍ରୁ ଏମିତି କିଛି ପେନ୍ ହୁଏ କେମିତି ଏମିତି ମୁଣ୍ଡକୁ କେମିତି ଆସେ? କାନକୁ ଏମିତି ସାଇଡ଼୍କୁ ପେନ୍ ଆସେ। ଓକେ ଓକେ। ସର୍ଭାଇକୋଜେନିକ୍ ଟାଇପ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଯେମିତି ପଛରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ବେକକୁ ମୁଣ୍ଡ ଏମିତି ଆସିବ। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ତାପରେ ମେବି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍କୁ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍କୁ ଏପଟେ ଟିକେ ଟାଣି ଲାଗେ। ଏବେ ତ କିଛି ଲାଗୁନି। ସେଇଟା ଏଇଟା ଟାଣି ଠିକ୍ ଫେସ୍ଟା ତା ଭିତରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ହାତଟା ତଳୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଡିପ୍ ବ୍ରିଥ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ସ୍ପାଇନ୍ ଷ୍ଟିଫ୍ ହେଇଯିବ। मोटर लंबा निश्वास लीजिए। भूल जान सब पूरा ध्यान नहीं कि अपन बॉडी टिके मोड पर टिके बसिए बसिए। टिके पछ बसिए। रिलैक्स डीप ब्रीथ छोड़ो। फर्स्ट टाइम लगा। फर्स्ट टाइम किम जानले क्लिनिक विषय रे इंस्टाग्राम ओके। रिलैक्स ठीक है बाकी सो जाओ सीधा सो।
deeply. मूवमेंट को देखिए केमती लगुच टिके फ्री लगुच फ्री लगुच और हाथटा टेकी देखिले ठीक लगुच कुहतु आम जो ये देखिए वीडियोस में कम किसी कहतु एक्चुअली एटा मोर फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस एंड इट इज वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड मु चाहूँगी आपण मैंने समस्ते ये आसतु जहाँ जहाँ भी किसी भी प्रॉब्लम हो आसतु एंड डॉक्टर संगे मीट करंतु एंड ही इज वेरी गुड एंड हिज हैंड ऑल्सो वेरी गुड वेरी कंफर्टेबल तो आप समस्ते आसतु निजर एक्सपीरियंस शेयर कर थैंक यू सो मच